Malherwete. Ek is reg met my koffie. Ek hoop jy het ook iets byderhand. I hope you have Milo or hot chocolate or something that you can sip on while you listen to this lesson. Onthou asseblief, ek het vir julle notas gegee en hierdie notas is in jou Google klaskamer gesit. You should have accessed those notes by now. Should have copied them. En dan was julle ook ons nog besig met opsommings vir my van die werk in die blou boek en die swart boek. What I want to do here is give you the background to your essay. So ek wil 'n les gebruik en julle net herinner vir al die twee nuus, Zaneli and Dylan. Julle twee newbies, I want to just make sure that you have the backdrop of how internal resistance look. En dan wil ek van die interne weerstand wat ons nou nie in graad 11 gedoen het nie, wil ek gou met julle deurgaan. I want to make sure that you have the whole picture of resistance against apartheid, the internal resistance, so that you can understand how internal resistance combined with external resistance led to the end of apartheid. Alhoewel jy nie oor die interne verset teen apartheid gaan skryf nie, moet ek vir jou die les so verduidelik. Skus, ek hou net my horlosie dop. Ek moet vir jou die les so verduidelik, dat jy verstaan dat dit nie net interne verset was nie. It was external resistance, het was eksterne verset van oorseese lande ook. So wat het alles aan die binnekant gebeur en dan volgende les, wat het van buitekant af gebeur, so dat jy drukking het van twee kante en nog van 'n derde punt wat ek later vir julle sal verduidelik. Otherwise you are not going to understand. Right, here goes. Nou, julle weet dat apartheid 'n ontwikkeling van verskillende rasse op verskillende plekke in Suid-Afrika voorgestaan het, to put this in the easiest possible way. Separate development of separate races in separate places in South Africa. Maar dan weet jy ook, het was baie meer as net aparte rasse, aparte ontwikkeling op verskillende plekke, soos in die tuislande. Jy weet ook dat blankes in die vorige bedeling bevoordeel is en enige iemand wat nie wit was nie, was eintlik 'n tweede klas burger. Although it was about, to some extent, it was about different races developing in different places, it was very much about non-white races that were treated as second-class citizens. Nou, dit was nie aanvaarbaar nie, dit was nie aanvaarbaar toe apartheid nog segregasie genoem is nie. Remember, apartheid was called segregation before 1948, because that was the policy the British started out with, separate races, to make sure that they had unskilled black workers for the mines and for the farms. Onthou al die wetgewing wat daar was, onthou dat al die bevolkingsgroepe nie ingesluit is vir stemreg in 1910 nie. This is why you had the APO, die APO wat gestig is in 1902 en hulle het hulle beywer vir stemreg vir alle bevolkingsgroepe, and then also the SANNC, the mother organization of the ANC, that was founded in 1908. Die SANNC is gestig in 1908, ook as 'n teken van verzet teen apartheid. What you need to remember is that up until 1960, there was only peaceful resistance. So onthou dat daar net passiewe verzet was, vreedsame verzet
tot en met 1960. It would be Sharpeville, the protest against the passes that turned violent because of the police using live ammunition and shooting on unarmed protesters. This is why protests would turn violent. Voor 1960 was daar nie gewelddadige protes gewees nie. Sorry guys, the Afrish is keeping in because I have to keep 2 languages at bay here. Ek het julle lankal gesê, ek gaan julle almal Duits leer. You still need your lesson in German. Now, remember before we get to Sharpeville, just an example of peaceful resistance, onthou die verzetveldtog van 1952, the Defiance Campaign. The Defiance Campaign that was about civil disobedience. What is civil disobedience? You disobey a law that takes away a basic human rights of yours. Burgerlike ongehoorsaamheid was deel van die verzetveldtog, dis die grootste gedeelte daarvan, en dit het beteken, jy kom nie 'n wet na, wat jou menseregte by jou wegvat nie. So, dit het beteken, jy gaan sit in enige trein, wagkamer, it meant you sit on the whites only, bunkies, used all the entrances, en onthou, daar was massa deelname. En dit was 'n baie suksesvolle veldtog. I have always said in class that it was such a pity that this campaign, this peaceful disobedience campaign, did not have the desired effect on the government. Dis so jammer dat hierdie vreedsame manier nie gewerk het nie, want dit was eintlik 'n uitstekende idee, omdat soveel duisende mense daaraan deelgeneem het. Right, another peaceful protest that all the girls should be aware of. Die ouens, ons neem aan dat jy daarom ook van hierdie dag weet. It's the 9th of August 1956. That was the women's protest against passes. Onthou die vroueoptog die 9 Augustus 1956, waar vrouens opgemarseer het na die Uniegebouwe, and they held petitions signed by thousands and thousands of women saying, we do not want to carry passes. Onthou dat van die leiers was Helen Joseph en Lillian Ngoyi, wat ons nog met jou gedoen het in graad 9. Also remember that the Prime Minister at the time, J.G. Strydom, didn't even go to work that day. So hulle die petisies voor J.G. Strydom se kantoor deur neergesit, and after that they sang Nkosi Sikelel' Africa, and the women kept quiet for half an hour. En dit is daai vreemde gedeelte in die geskiedenis waar die vrouens vir 'n halfuur stil gebly het. Boys, can you believe this? Remember this? Women keeping quiet for half an hour? Dan moet jy weer aan sien die moeilikheid. Right. Now, in your notes, you will see, I'm just going to make this one reference so long. You will see that I talk about the IDAF, the International Defense Assistance Fund, die internasionale verdedigingshulpfonds. Nou, die eerste keer wat hierdie fonds aktief was, het hulle geld ingesamel vir die 156 leiers wat aan hoogverraad skuldig bevind is. Now, how's it possible that you can try 156 people for high treason? How did this happen again? Onthou nou weer die Vryheidsmanifest, wat in Kliptown in Soweto waar die mense by mekaar gekom het en na 3 dae opgestel is. This famous quote from the Freedom Charter from 1955,
1955, yes, ek wil net seker maak ek het die datum reg, that says the people shall govern, die mense sal regeer, onthou die duisende verteenwoordigers wat na mense reg oor die land gegaan het en vir hulle gevra het, wat wil jy hê van 'n demokratiese Suid-Afrika, what is it that you would like to see in a democratic South Africa. Now, the security police kept their eyes on proceedings, security police, veiligheidspolisie. Nou, ek het in die klas al vir jou verduidelik van veiligheidspolisie. Veiligheidspolisie was nie die gewone polisie nie. Veiligheidspolisie was die polisie wat seker gemaak het dat daar nie mense is wat aktief besig is om teen apartheid te werk nie. That would be the security police. It's not the same branch as ordinary police. Those would be the guys in the Mercedes outside Steve Biko's house, watching him, and very often the security police was used to spy on people, to get information on them. Onthou die toneel in Cry Freedom waar die veiligheidspolisie ingekom het en dokumente gesoek het, and then all the while it was hidden in the baby's diaper. So the second day of proceedings in Kliptown to Soweto, the security police came, and they came with machine guns and they impounded lots and lots of documents. En daarna die veiligheidspolisie al die dokumente deurgegaan en enige iemand wat belangrik was in die proses wat 'n handtekening gegee het, all the leaders were identified and 156 of them were charged with high treason. Nou, as jy skuldig bevind word aan hoogverraad, as jy jou land verraai, volgens hulle is dit 'n poging om van jou regering ontslae te raak. Dan is dit 'n halsmisdaad, dis 'n ou woord vir jy kan eintlik doodstraf kry daarvoor. Now, to defend you against a possible outcome of a death sentence, and it's a high treason trial, lawyers are very, very expensive, especially on that level. So John Collins starts this international defense assistance or defense aid fund so that he can help, this fund can help pay for the trials of the activists. So dis nou byvoorbeeld een van die kere wat die internasionale regshulpverlenigingsfonds vir die aktiviste gehelp het om regskoste te betaal. I will get back to the IDAF, die internasionale regshulpverlenigingsfonds, wanneer ons by daai les kom. So I want to continue with you and just remind you, onthou nou weer wat het by Sharpeville gebeur. Sharpeville and Langa, those were two protests organized by the PAC. Die PAC wat nie gevorm is, na die Freedom Charter, na die Vryheidsmanifest onderteken is, because the PAC said, we want black South Africans only to be part of the struggle and to be part of the end product of a democratic South Africa, blacks only. En dis hoekom die PAC begin is. So at this point there's a bit of rivalry between the ANC and the PAC, and the PAC want to organize these successful protests in ekskuus julle, ek hou net my oorlosie dop. They want to organize peaceful protests, en wat in Sharpeville gebeur het was menseslagting. Hang af wie jy vra, remember this is apartheid talking. So in apartheid, if you ask someone something, en het hang af wie jy vra of wie vir jou die inligting gaan gee. More or less 5,000 men, Sharpeville vereniging, wanted to carry their passes and either burn it or hand it in at the police precinct. By die polisiekantoor wou hulle passe ingehandig het, of het voor die tyd aan die brand gesteek het.
Die bronne verskil oor wat hulle vooraf beplan het om te doen. It seems that the police claim that the phone lines were cut and thousands and thousands of people piled into the township. Almal het na die polisiekantoor toe gegaan wat omring was met doringdraad, and from the inside the police claimed it was looking like the crowd was going to push down the fences and rush them. Wat eintlik gebeur het volgens die deelnemers aan die optog was dat daar so baie mense was wat deelgeneem het aan die optog en dan nie meer plek was vir almal nie. En soos almal het teen die draad begin druk want daar was nie meer plek vir mense nie. Want daar was nie so baie plek in 'n township nie. So no specific order was given, but somebody started firing inside the police officers and it was a slaughter. 59 people were killed. Nou, hierna kry jy internasionale reaksie. You have United Nations Resolution 134, jy het 'n reaksie van die Verenigde Nasie wat sanksies teen Suid-Afrika instel en hulle misnoë, hulle is ongelukkigheid met die hantering van die protes uitspreek. Die ANC en die PAC are banned, die ANC en die PAC word verban. Since they are banned, they can no longer convene legally in South Africa. As jy nie wettig by mekaar kan kom nie en jy wil aangaan met protes, moet jy dan nou 'n ander plan maak. So they went across the borders of the country and they go into neighboring states, Botswana and Zimbabwe specifically, and Mozambique specifically. And there they start training people to become soldiers. So, elkeen van die bewegings kry nou 'n gewapende vleuel. So, elkeen het so sy eie klein weermag, maar jy kan nie net mense bymekaar sit en sê julle is nou 'n weermag nie. Jy moet hulle oplei. If you were part of the armed resistance force of the ANC, you were part of Umkhonto weSizwe, and if you were part of the armed forces of the PAC, you were part of POCO. So, as jy deel was van die ANC se gewapende vleuel, wat nou van die buurstate afwerk, want in Suid-Afrika is jy nie meer wettig nie, en daar opgelei word, dan is jy deel van Umkhonto weSizwe, en dan as jy deel is van die PAC se gewapende mag, dan is jy deel van POCO. Julle sal ook onthou dat POCO later deur APLA vervang is. Later, POCO is replaced by APLA. Ek het daai in die klas verduidelik. I'm not going to spend time on that now. Daar word ook 'n noodtoestand in Suid-Afrika ingestel, which means at this point, the armed forces are used to enforce the will of the regime. Nou word die weermag en die polisie gebruik om die regering se wil af te dwing. So die apartheidsregime gebruik geweld om hulle wil af te druk op die mense en om te kyk of hulle enige pogings van verzet kan versmoor. Now, at this point, resistance in South Africa is left without a leader, a leading organization and a leader. Onthou nou die PAC is onwettig, die ANC is onwettig, so if those two political parties which were the big runners against in the fight against apartheid, together with the South African Communist Party that they were banned earlier, die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party was al vroeër verban. Nou staan niemand oor nie. And this is the place of Steve Biko and black consciousness. So dis nou die plek wat Steve Biko inneem en die swart bewussynsbeweging
sodat daar weer 'n organisasie is wat verset verenig. And it is Steve Biko, remember, that comes with a completely different tack on protest. Onthou, uit lesse wat ons gedoen het, Steve Biko wat gesê het, black is beautiful, wees trots op jou swart herkoms, black man, you are on your own, make sure the communities can help themselves. En dan, hierna weet julle, as gevolg van swart bewussyn, word SASO gestig. Jy kan dit eintlik andersom ook stel as gevolg van SASO word swart bewussyn uiteindelik uitgebrei. So you have the start of SASO, and then you have SASO that puts pressure on the high schools to start the South African students movement. So jy het SASO wat druk uitoefen op die hoërskole, en nou begin jy die Suid-Afrikaanse studentebeweging kry, waarin die hoërskoolleerders deel was, en dan weet julle wat al die redes was vir die Soweto optog. Remember that lesson and all the notes you have on that. Remember that source base, dis 'n brongebaseerde vraag. Dan het jy die Soweto opstand. And remember, after the Soweto protest, the learners decide we are not going to go to school anymore because we need to fight apartheid. So ons gaan nie meer skool toe nie, ons kom in elk geval nêrens met Bantu onderwys nie. As ons vreedsaam protesteer, dan word daar op ons geskiet. And you have a whole generation of learners that are going into training either for Umkhonto we Sizwe, of as jy nie Umkhonto we Sizwe toe gegaan het nie, dan het jy Pokkel toe gegaan. Goed, dis nou sover as wat jy dalk 'n prentjie kan hê van hoe weerstand lyk, maar wat het dan nou in die 80s gebeur? In the 80s, we have P.W. Botha. Nou, ek het baie mooi in die PowerPoint vir jou verduidelik, wie is P.W. Botha? Moet asseblief nie in jou opstel die mekaar raak met P.W. Botha en F.W. de Klerk nie. Guys, if I could draw you a picture, I would do the following. P.W. Botha, he just, he loved apartheid, so, he loved it, and he hanged on to it. Ouens, hy het vasgehou aan apartheid. Die persoon wat uiteindelik verandering bring, is F.W. de Klerk. Now, in this essay, you are only going to mention F.W. de Klerk right at the end. But in the introductory paragraph, when you talk about the Rubicon speech, wanneer jy praat oor die Rubicon toespraak, jy gaan dit sien in die notas, ek gaan dit in die volgende les doen, dan kan jy nie, guys, you cannot confuse this. Unfortunately, it has been done many times in essays. Jy kan nie met die twee die mekaar op doen. Onthou net wat ek nou vir jou bewys het. P.W. Botha was lief vir apartheid, F.W. de Klerk was die persoon wat verandering aangebring het. Right, now, in the 1980s, how did it look in South Africa? P.W. Botha announced a tricameral parliament, 'n driekamer parlement. Nou, die driekamer parlement het so gewerk, jy het 'n gedeelte vir blankes, jy het 'n volksraad, dan het jy gedeelte vir kleerlinge, en dan het jy gedeelte vir Indiërs. So, he said, let's split up parliament and make room for Indian representatives and colored representatives, making it seem as if we are letting go of apartheid. But in fact, if you added up the colored representatives in Parliament, and you added up the Indian representatives, then they were still a lot less than the white representatives. So whenever a vote was taken,
the white assembly would always win. So eintlik het dit glad nie 'n verskil gemaak nie en daar's ook nie plek gemaak vir ander bevolkingsgroepe nie. So swart mense het geen verteenwoordiging in die regering gehad nie. They had token responsibility in their municipal council. So van die stadsrade wat verantwoordelik was vir townships, is daar swart mense aangestel. Black people were appointed, but then those people unfortunately were seen as puppets of the apartheid government. And the people in the townships did not support those local councils. Die mense wat in die townships gebly het, het geen ondersteunings gegee vir hierdie stadsrade nie. Daar's een geval wat so 'n burgemeester met klippe voor sy voordeur doodgegooi is. So, there was still palpable hatred against the system. And after you didn't have Sasso anymore, Steve Biko was also killed. Now you have something different. Die vrouens het begin en hulle het burgerlike organisasies gestig, civic organizations, and they took care of issues like housing and creches and centers of education. Hierdie burgerlike organisasies wat deur die vrouens gestig is, het gekyk na behuising en kleuterskole en plekke van opleiding. And then you had COSAS, the Congress of South African Students, and ASASU, hierdie twee studenteorganisasies wat dan ook voortgegaan het om leerders te herinner daaraan dat hulle moet protesteer teen die onregverdigheid van Bantu onderwys. In 1983, you have the UDF being formed, so nou het jy weer 'n organisasie, the United Democratic Front, en hulle snoer almal se verzetstemme, almal wat teen apartheid is, snoer hulle saam, and their first order of business is to tell people of Indian and coloured origin, please don't vote in the national elections and in the municipal elections because it means nothing. Dit beteken niks, want ons verteenwoordigers Indiër en kleurling is nog steeds minder as wat die blankes is. And our black brothers and sisters have not been included. Do not vote. Hulle het nog hulle baie suksesvolle veldtog gehad. And then, at this point, you also had black trade unions that were founded. Nou, hierdie swart vakbonde was eintlik onwettig, maar dit is nog deel van die harde werk wat die swart bewussynsbeweging gedoen het. This was part of the job that black consciousness performed, and they laid the footing, and they made trade unions. Remember the Labour Act, they made that possible. So nou het jy die Nasionale Unie, Suid-Afrikaanse Nasionale Unie van Mynwerkers, NUMSA en ander vakbonde wat gestig is, en hierdie vakbonde het natuurlik aan baie stakings deelgeneem. Now, these the National Union of Mine Workers and other trade unions, they organized strikes and they involved hundreds of thousands of workers. Now, because all the political voices of resistance were silenced, the trade unions became a place where politics and resistance could be organized again. Julle sal onthou, ek het al vir julle gesê in die klas, vakbonde gaan altyd deel wees van die politieke prentjie in Suid-Afrika, en hierdie is waar dit vandaan kom, want toe daar geen politieke organisasie was wat kon aangaan in die stryd teen apartheid nie, het die vakbonde daai plek ingeneem. Right guys, one last point is that
There were also community committees, sulke straatkomitees, street committees, just for interest sake. En hierdie straatkomitees in die townships het byvoorbeeld ook boykotte gereël. En almal in die straat moes daaraan deelgeneem het. So not the boycott would be not to buy certain products from certain stores, not to make use of certain transport, and these committees were rather strict on individuals to make sure that everyone was participating. And these guys also arranged protest in the townships. As jy in hierdie tyd in 'n township gebly het, dan was dit nie vreemd dat daar Saterdagoggend 'n protes was nie. I once chatted with someone who said 5 o'clock in the morning we put out lots and lots of water in dishes so that the comrades could wash their faces. En toe vra hierdie juffrou, was hulle gesigte 5 uur in die oggend met die water in die straat? How does that work? So she said, because of the tear gas. So dan het die polisie tipies gereageer met traangas. Goed, dis die einde van die les. Ek wou net vir julle verduidelik dat julle kan weet wat het alles intern gebeur, sodat as ek nou met die werk van die opstel begin hier die nodige agtergrond het. I hope this lesson will help to refresh your memory and add some information on what you know about resistance. Okay, guys.